সাইটিস হলো একটা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম যারা সব রকমের ট্রেডটা দেখে, শুধু পাখি না, যে কোনো কিছু, অ্যানিমালস, বার্ডস, টার্টলস, টর্টয়েস, ফিশেস, এভরিথিং। সাইট আই ওয়াজ বর্ন উইথ বার্ডস বিকজ আমার বাবা করতো 50 বছর আগে থেকে। দিস ইজ হ্যাপেনিং ফর আ ভেরি লং টাইম। স্পেসিফিক্যালি ক্যালকাটাতে মানে আপনাদের স্কোপটা আপনারা কত দেখেন, যে কতটা মার্কেট কিরকম আছে, কিরকম ওই ডোমেনটা নেই যে কোনো বড় ব্রিডার হতে গেলে ইউ নিড টু হ্যাভ আ লট অফ বার্ডস। হোয়াট বার্ড ডু ইউ হ্যাভ? Reliance has joined Aviary. Yeah, they have made world's largest zoo. It is still not open. It is still under construction in Gujarat. Should have proper community network and should have a backup of veterinarian, which is कि जो नॉन ब्रीडर्स होता है, that means just seller, reseller, वो भी तो एक एवियरी खोल सकता है, right? Yeah, sure. Important thing is knowledge, and buying birds is a thing and taking care of them is another thing. So friends, here we are in a new video in Aqua, where today we are visiting among the biggest aviaries of Kolkata, that is Gift of Flight, and we are with the owner, among the two co-owners, we are with one of the co-owners, that is Mr. Rahul Banerjee. So let's meet Mr. Rahul. So hi Rahul. Hello, hi. Thanks for coming. Welcome to the show. This video we might be doing it a little bit of a Bengalish, that is Hindi, Bengali and English. Considering आप लोग बहुत जन कभी-कभी Bengali में भी कुछ videos करने बोले हो, so we might add a little bit of Bengali as well. So Rahul, आज थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे as to a few things about aviary. এভিয়ারি এমন একটা জায়গা যেখানে পাখিগুলোকে রাখা হয়, বেসিক্যালি যেখানে সব রকমের তার রিকোয়ারমেন্টস অ্যান্ড এসেনশিয়ালসগুলো ফুলফিল হয়। তো এভিয়ারির আগের স্টেপ হলো এভিকালচার, যে মানে এভি ওয়ার্ডটা বার্ডসের সাথে রিলেটেড। তো বার্ডসদের বেসিক্যালি কোহ্যাবিট কী করে করছে মানুষদের সাথে, এইটাই ফুল এভিকালচার। এভিকালচার ইজ হোয়াট বেসিক্যালি ইট ইজ দ্য কনজারভেশন or the breeding process by which a person takes care of a certain species or many species in a controlled environment যেখানে সব রকম requirements পাচ্ছে, and that species is thriving properly, and ultimately সেটা একটা টাইমে গিয়ে getting sold to someone else, যাতে সেও ওই হবিটাতে আসে। অ্যাজ আ ইন্ডাস্ট্রিও হতে পারে আর অ্যাজ আ হবিও হতে পারে, বাট যেহেতু এটা একটা এক্সোটিক ফিল্ড, তো দিস ক্যানট বি আ নেসেসিটি ফর এনিওয়ান। এটা আমাদের জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে এভিকালচার ইজ নট আ নেসেসিটি টিল ডেট। So in that case, can we tell that to be a luxury? It is a luxurious definitely, but হ্যাঁ, এভিকালচার নেসেসিটি কোথায়? যেখানে কনজারভেশন অফ এক্সটিংক্ট স্পিসিস করা হচ্ছে, যেরকম রিসেন্টলি এসিটিপি জার্মানিতে ব্লু স্পিক্স ম্যাকাওয়ের কনজারভেশন করা হলো। 14 years to 20 yearsের একটা স্প্যান, ওরা ব্লু স্পিক্স ম্যাকাও ওয়াইল্ডে এক্সটিংক্ট পাখিটা, ওরা 20 years ধরে কনজারভেশন করার পর সেই পাখিটাকে আর্টিফিশিয়ালি ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টে রেখে তাদের রিলিজ করা হলো, ঠিক আছে, ইন দেয়ার ন্যাচারাল হ্যাবিটেট। তো এভিকালচার কোথায় নেসেসিটি? যখন কোনো এক্সটিংক্ট স্পিসিসকে ফেরত আনা হচ্ছে আবার পৃথিবীতে। আর এরকম প্রচুর স্পিসিস আছে যেটা এক্সটিংক্ট হয়ে গেছে। প্রচুর সায়েন্টিস্ট, এভিকালচারিস্ট, ডিফারেন্ট টাইপ অফ লোকেরা, দে কাম টুগেদার, কোলাবোরেট উইথ ইচ আদার, গিভ দেয়ার নলেজ অ্যাট আ সার্টেন প্লেস, আর সেখান থেকে দে সেভ আ স্পিসিস। এখানে সেটা নেসেসিটি, বাট যেটা অ্যাবান্ডেন্টলি অ্যাভেলেবেল, যেটা সাইটিস মধ্যে পড়েই না। সাইটিস হলো একটা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম যারা সব রকমের ট্রেডটা দেখে, শুধু পাখি না, যে কোনো কিছু, অ্যানিমালস, বার্ডস, টার্টলস, টর্টয়েস, ফিশেস, এভরিথিং। ইট ইজ দ্য মেন থিং হু টেক্স কেয়ার আফটার দিস। সো দিস ইজ দ্য থিং। এভিকালচার ইজ ডেফিনেটলি অ্যাট দিস মোমেন্ট, যেটা আমরা দেখি ম্যাক্সিমাম ইউটিউব ভিডিওতে, দোজ আর অল লাক্সারি। দিস ইজ নট আ নেসেসারি। So could you just tell us a little bit about your journey basically? Yeah. How you started off. My journey started like I was born with birds because আমার বাবা করতো 50 বছর আগে থেকে। This is happening for a very long time over here. But তখন একটা পারসেপশন যেটা ছিল ওটা ডিফারেন্ট ছিল ডেফিনেটলি, যে এত সায়েন্টিফিক ওয়েজ তো বুম কখন হয়েছে? যখন আমাদের ইন্ডিয়াতে বই আসা আরম্ভ হয়েছে,
এবার স্বাভাবিক কিছু মাইন্ড না করলেও ফ্যাক্ট হলো লিটারেসিটা তো খুবই কম। এবার এই যে এভিকালচার এটা পুরোপুরি ইউরোপিয়ানসদের বানানো, বেসিক্যালি ইংলিশম্যানরাই করেছে এটা, এক্সিবিশনস এক্সেট্রা, তো সব বই ইংলিশে, তো কোনোভাবে ওটাকে লোকালাইজ করাটা ভেরি ডিফিকাল্ট ছিল। তখন যেভাবে হতো সেইভাবে ছিল। জন্মের সময় যেরকম দেখেছি একটা জলে দানা, একটা জলের বাটি, একটা দানার বাটি, কিছু সফট ফুড, মানে অত সায়েন্টিফিক ওয়েতে কত খাঁচায় কী রাখা উচিত, এই পাখির এই ডায়েট হয়, ওই পাখির সেই ডায়েট হয়, মানে তখন একটা জেনারেলাইজ ফরম্যাটের ছিল। এখন সেটা জবের থেকে আমি করছি, আমি এখন মানে এখন এক্সপোজারটা এসছে, গুগল, ইন্টারনেট, ইয়াহু এক্সেট্রা, সবার জন্য এখন পিপল আর এবল টু কানেক্ট। আগে তো সেটা হতো না, আগে তো আমরা জানতেই পারতাম না। ধরো ফর এক্সাম্পল গোল্ডেন কর্নিওর কার কাছে আছে, এখন ইট ইজ ইন দ্য টিপ অফ আওয়ার ফিঙ্গার্স, বিকজ ইফ ইউ সার্চ গোল্ডেন কর্নিওর ব্রিডার্স ইন ফেসবুক, we will get like 20 names. Maybe they are not from India, but we are getting connected that how should you keep a golden conure. Maybe they'll reply, maybe not. That is upon the luck. Okay, so this is how things have been built up. Slowly I started with lovebirds mainly. ওটাই স্টার্ট করেছিলাম। ওখান থেকে I have learned all my basics, everything, even Atri learned how to do the hand feeding through their babies. We did a lot of experiment how to keep, but we failed, we passed, we succeeded, we made our name in the field via lovebirds, and then gradually I thought that this is the saturation point and we have to move forward. So hum log aage gaye, and now we are having different types of medium parrots, mostly medium parrots, and a couple of pair of grey parrots, and that's it. Now we are trying to conserve these species and spread them amongst many who aren't aware about these ones, because commercialized birds এর একটা লিস্ট আছে যেটা সবাই জানে, তার বাইরেও যে আরও এক্সোটিক স্পিসিস আছে সেটাও জানা দরকার। তো উই ক্যানট স্টিক টু দ্য নর্মাল চ্যাপ্টার্স, বিকজ নতুন কিছু তো আসছে, আর নতুন কিছু জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যেরকম iPhone 6 থেকে এখন iPhone 14, সেরকম এভিকালচারও আজকে বদ্রি থেকে আরও অন্য কিছুও এসছে। হ্যাঁ, ওটাও আছে, এটাও এসছে, সেটাও জানা দরকার। তো উই আর ট্রাইং টু এক্সপ্লোর দ্যাট দোজ ডাইমেনশনস যেগুলো এখনও অতটা এক্সপ্লোর হয়। রাহুল, এটা একটু কাইন্ডলি আমাদের বলবেন কি দ্যাট ইজ অ্যাজ টু ওয়্যার এভিয়ারি ইজ কনসার্ন, আমাদের ওয়্যার ক্যালকাটা ইন্ডিয়া অর বিট স্পেসিফিক্যালি ক্যালকাটাতে, মানে আপনাদের স্কোপটা আপনারা কত দেখেন, যে কতটা মার্কেট কীরকম আছে, কীরকম মানে how it can develop, কতটা বড় হতে পারে, এক্সপ্যান্ড করতে পারে? See, after the COVID-19 pandemic, the market has boomed a lot. Because any reason behind it? Yeah, because a lot of unemployment occurred, and then these type of fields which were not explored till date have started to being explored, because people can earn a lot of money via this. Maybe not at the present, but with proper knowledge and proper facility, proper food and diet, eventually they can. So people have taken this up, but this also had pros and cons. Okay, because the number of breeders have increased, so the market is quite saturated depending upon the species, because যেগুলো অনেকে করতে পারে, যেগুলো ইজি টু ব্রিড, সেগুলো এখন অনেকটা বেশি অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে, জন্য মার্কেটটা একটু ন্যারো হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে পাখি সেল করা প্রবলেম হয়, বাট এটা সবসময় ছিল কোনো না কোনো রিজনের জন্য। তাই জন্য এখন অন্য স্পিসিসগুলোকেও এক্সপ্লোর করা হচ্ছে, যেরকম এখানে দেখা হলো। আগে হলে এটা একটা বাধা ধরা ব্যাপার থাকতো যে 100 পেয়ার একটাই পাখি, 200 পেয়ার একটা পাখি, মানে এখন ওই ডোমেনটা নেই যে কোনো বড় ব্রিডার হতে গেলে ইউ নিড টু হ্যাভ আ লট অফ বার্ডস। That is no more the concept. This is not that concept. This now, what bird do you have? Does it actually provide an impact on the society? এই পাখিটা ব্রিড করে there is a value to that. মানে not about the monetary possession. আমি বলছি যেরকম for example Senegal parrot. It is not a bird that costs lakhs, but it has a typical value in aviculture, because most people cannot breed it, because mostly the birds are wild caught which has come to India, and mostly the birds which we see are wild caught. So slowly, this is just an example. There are many birds like many African species, many South American species which are still being explored and still not that popularized. So yeah, market is huge, like a huge. And just to say you, Reliance has also joined this project. They have made Reliance has joined Aviary. Yeah, they have made world's largest zoo. It is still not open. It is being it is still under construction in Gujarat. So
So obviously, when they are coming into this field, so I think there's a huge, there's a lot, and there's a whole lot of scope. whole lot of scope. But yes, one who is starting this hobby should take it as a hobby and not as a profession in the start, because see, it is not like a bank account where you will get a fixed rate depending on upon something, because this is livestock, and in livestock it's absolutely risky because even if you spend on crore, you have to have a whole lot of in-depth knowledge. Yeah, you must whole have lot of time. yeah, exactly. Time. It is something that you need to dedicate your life. Absolutely. And it is a passion. Obviously, these points that I'm telling to those people who are actually serious about aviculture and looking as a profession. But I'm not telling to them who are just keeping 1 or 2 birds or like 10 birds just for the sake of hobby. These words are not for them, but for people who are actually seeing this as a long-term profession, should have proper knowledge, should have proper community network, and should have a backup of veterinarian, which is the most difficult thing to have in Calcutta at present. So a few points are there, and it might sound rude, but this is, no business can thrive without money. Absolutely. So a backup of money is equally important. Just to say that you've bought a pair of grey parrot and one of them has died, what will you do? Will you leave the hobby? Then you're just a normal hobbyist. But you should have the courage and the remaining sum to move forward in the hobby. So it's not that easy, I must say, and it is a very costly thing also. Obviously there are costly, there are very cheap, everything is present there. It is upon the person who needs to think about it. अच्छा राहुल, और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि दैट इज एज टू कि जिनका एवियरी है, जैसा माने कि आपका है, so is it necessary that only a breeder can be should be having an aviary, or a breeder can have a successful aviary? Yeah, means sorry, a non-breeder yeah. cannot bring about an aviary. He cannot develop an aviary. Yeah, see, aviary can be of 2 types. One can be of breeding unit, which you just saw. We are totally a breeder. We do not like bring birds and resell them. We don't do that. But aviary can be of that sort also, where it is an open aviary, where birds can fly in a huge space and people enter the open aviary, they interact with the birds. That is a different type of aviary. So that's different, and this is different. That can be a totally from the hobby perspective. Like say if I'm having a farmhouse at some place, I just made an open aviary for my visitors to come, and so that they can just enjoy with the birds. So সব সময় এরকম একদম ব্রিডিং এর জন্যই এভিয়ারি করা হয়। ইটস এ গুড পয়েন্ট, বাট মোস্টলি যেগুলো কমন টার্মিনোলজিতে ধরা হয় ইন্ডিয়াতে, এভিয়ারি আর being owned by breeders mostly, but there are 90% people maximum, but there are people even in Calcutta, there are people who keep their birds open, people visit it without money, but that is just for the sake of hobby, nothing much. There is no you cannot generate income from that. Obviously if you keep birds over there, you like make them adult and then sell, then there is some calculation done there. These are just in cases of aviculture, which will slowly unravel. अच्छा, एक चीज़ जो मेरा थोड़ा समझ में नहीं आया है, that is as to कि aviary आप जो बोल रहे हो कि in open cage में नहीं रखते, in open space, that is people also can enjoy see them. And my question was exactly कि जो non breeders होता है, that means just seller reseller, वो भी तो एक aviary खोल सकता है, right? Yeah, sure, why not? But see, the birds need to stay there. Like say if you're a trader, you bought a 10 pair of something, you just bought it, you're not going to keep it and feed it, right? Because as much as you feed it, it's your loss, because that fixed amount will be same. Absolutely. That X amount for that bird. So the more you feed, the more you keep it, you are even investing yourself over there. So the X minus that thing is happening constantly. It will work like a depreciation to that thing. So it's best not to do that for the traders, I must say. But obviously it is not that much easy that you're gonna buy something and কালকেই সেটা সেল হয়ে যাবে, তো সেটাও হয় না. Obviously there are some that will go, but usually traders do not own an aviary, but there can be different marketing aspects and strategies done, which I am not aware yet. So
how much do you think like you are successful till now in your aviary, regarding your aviary? Absolutely, I'm not even successful. I'm just trying to grow. There are How so many. old is your aviary actually? My aviary's oldest age is around 6 years. 6 years. 6 years. 6 years. Okay. 6 years. It's not that level what I would recommend. Like I have seen such aviaries in West Bengal that like absolutely flawless stuffs. Where see the main thing is investment. I do not have the capital to invest so much at this moment because I am a postgrad student. It is basically an action of rolling of money. So there are the huge businessmen who are into this field who has done huge aviaries. But the most important thing is knowledge, and buying birds is a thing and taking care of them is another thing. So if you just buy birds and cannot take care of them, it makes no sense keeping them. And again, you have whole lot of in-depth knowledge, but you don't have. So again, you can't buy. Exactly. You can't, like, this is why the barriers should. You need to have a balance. But that is a boundary. I think every hobby should have that boundary, because if we all have the money, everyone is going to own something that is rare. But that Lamborghini thing will not be Lamborghini anymore, right? That is the thing what I'm telling. See, if you own a Lamborghini and if 10 people again owns a Lamborghini, then what is the value of Lamborghini left? Okay, so it has to be something difficult to get. Then only the value will stay. So friends, in this manner, I wind up today's video and I thank Mr. Rahul a whole lot. Thank you Thanks, so Rahul. much. फ्रेंड्स, मेरा चैनल ऑनीज एक्वा को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और एनकरेज करते रहिएगा, ताकि आइंदा भी मैं इस कदर का यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए बना पाऊँ।